Sense organs of rabbit. They are of different types. The eyes, which is the photoreceptor or the visual organ. Then there are stato of acoustic receptors, that is the balancing and hearing organs, that is the internal ears. Then the nasal mucosa, which functions as a smelling organ or olfactoreceptors. The taste buds of the oral epithelium, that is gastroreceptors, and the cutaneous receptors, that is the specialized nerve endings in the skin, which includes tango receptors, that is of touch, and pressure receptors, that is Meissner's corpuscles and Merkel's corpuscles. Then there are Mazonian corpuscles. Then there are pressure receptors, that is called as Pacinian corpuscle, and there are thermoreceptors, which includes the Ruffini, the end organ of Ruffini's, and crosses end bulbs. Then there is Algesi receptors or pain receptors. There is free nerve endings in the dermis. So there are free nerve endings. Then there are Merkel's corpuscle, Meissner corpuscle, Pacinian, Ruffini, Cross, etc., which access cutaneous receptors. Next is the eye. The eye is the visual organ. It has a fluid-filled spherical eyeball lodged in the eye socket of the orbit. Each eye is guarded by a movable upper and lower eyelid and an opaque third eyelid called nictitating membrane. So there is a upper eyelid and a lower eyelid. Okay. Then there is the nictitating membrane, which that is the different eyelids which protect the eyes. The eyelids are provided with eyelashes. Okay. Eyelids are provided with eyelashes at the free ends. Each eyelid is lined by a thin membrane called conjunctiva. It passes over the eyeball as a transparent membrane. Okay. So then coming to the eye muscle, movement of eye muscle is affected by six eye muscles, four recti muscles, and two oblique muscles. The recti muscles are superior rectus, inferior rectus, anterior rectus, and posterior rectus. Here it is given as superior, inferior, then medial and lateral. Okay. And the oblique muscles include the superior and inferior oblique. Movement of the upper eyelid is brought about by the levator palpebrae superioris muscle. Okay. And the lower eyelid is brought about by the depressor palpebrae inferioris muscle. So there are a total of 4 rectus muscles and 2 oblique muscles that we have to just remember. Then there are different kinds of eye glands, which one is lacrimal gland, then Hardinian gland, then there is lacrimal gland, Hardinian gland, Meibomian gland, and ciliary glands. The ciliary glands and the Meibomian glands are embedded in the eyelid. Their secretion lubricate the eyelid and eyelashes. Lacrimal gland are seen on the outer angle of the orbit. Okay, and beneath the eyelids, they secrete
tears, which cleanses and moists the eyeball and provides nourishment to the cornea and kills bacteria. The tear contains a bactericidal enzyme called lysozyme. Hadrian glands are seen beneath the eyeball. Their secretion is discharged to the nictitating membrane. So the different glands are ciliary, lacrimal, Hadrian, meibomian glands, which protect the eye. Coming to the structure of the eyeball is formed of three concentric layers, namely from outside, that is the sclerotic coat. Okay, the sclerotic coat, which is seen here, that is this one, sclerotic coat. Look at this. This is the outermost covering, sclerotic coat. Then there is a choroid coat. Then there is retina. Okay. The sclerotic coat is a fibrous layer and choroid is a vascular layer. Retina is a nervous layer. At the exposed part of the eye, this is the exposed part, the sclerotic layer is modified to form cornea, which is covered by conjunctiva. Similarly, at the exposed part, the choroid layer is modified to form a vertical curtain called iris. In the center of the opening, there is a pupil. This is the iris, and the centermost opening is called the pupil. For the passage of eyes, the inner surface of the choroid is black in color. You can see this because it is lined by a layer of cells that contain black pigment. This black layer absorbs the light rays, preventing their reflection. Iris divides the eyeball into two portions. An outer portion called aqueous chamber. Where is it? This is the aqueous chamber, and the other one is vitreous chamber. Okay, it's also called then this aqueous chamber is filled with a fluid called aqueous humor, and vitreous chamber is filled with vitreous humor. Aqueous chamber is filled with aqueous humor and vitreous chamber with vitreous humor. Aqueous humor is secreted by the ciliary body. And it is drained through a canal called canal of Schlemm. It nourishes the cornea and lens and maintains the intraocular pressure. The vitreous humor also maintains the intraocular pressure. Apart from this, it plays some role in focusing the lens by exerting some pressure on the lens. Produced from the base of the iris is a muscular structure called ciliary muscles or ciliary body, which consists of ciliary process and ciliary muscles. This one, okay, and the ciliary body is concerned with the focusing of the lens. Lying a little behind the iris is a solid, transparent, and biconvex crystalline lens. This is the lens. Enclosed within a lens capsule, it is kept suspended and held in position by the suspensory ligament, and which is basally attached to the ciliary body. Retina is the most complex part of the eye. At the region of the ciliary body, it terminates as a wavy region and border called as ora serrata. Here the nervous elements are completely absent. It consists of outer pigmented layer and inner sensory layer. Pigmented layer is formed of pigmented cells, and sensory layer is composed of millions of photosensitive cells, bipolar neurons and ganglionic cells. Photosensitive cells are of two kinds.
Rods and cones. Rods are concerned with scotopic vision, that is dim light vision, color visions and sharpness of vision. Rods contain the visual pigment rhodopsin or visual purple. Cones contain iodopsin or visual violet. These pigments absorb light of different wavelength to excite the photosensitive cell. Somewhere in the center of the back of the retina is a small area called area centralis. Macula lutea or yellow spot. The cones are disproportionately more numerous than rods. They contain an yellow pigment. In the center of this area is a thin depressed spot called fovea centralis. These rods and cones, here the rods and cones are completely absent. There are dense concentration of cones. This point is claimed to be the area of the most intense twilight vision, and also that the images are usually found here. The point where the optic nerve joins the retina is called optic disc. Here the rods and cones are absent. The area is insensitive to light. It's called the blind spot. This one. Okay. And in rabbit the vision is monocular, that is each eye has its own field of vision. The fields of vision of the two never overlap or coincide, so they can see objects all around its two eyes. Since vision is monoocular, the power of estimation of the distance is very poor. അപ്പോൾ ഇതിൽ റാബിറ്റിൻ്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്ലീറോട്ടിക് കോട്ടാണ്. ഓക്കെ, സ്ക്ലീറോട്ടിക് കോട്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അത് ഫൈബ്രസ് ലെയർ ആണ്. കോറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കുലാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിച്ച്ലി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ആണ് കോറോയിഡ് ലെയർ. അതിൻ്റെ നെർവസ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്ലീറോട്ടിക് കോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കോർണിയായിട്ട് അത് ഫോം ചെയ്യും. ആ കോർണിയനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെയറാണ് കൺജങ്ക്റ്റിവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അത് അടുത്തതായിട്ട് കോറോയിഡ് കോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് കോറോയിഡ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതിന് പ്യൂപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുക. ഈ ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡാർക്ക്. ഐറിസിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിട്ടാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് ലെയറാണ്. എവിടെയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നടക്കുന്നത്, റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റെറ്റിന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സീലിയറി ബോഡി ഉണ്ട്, സീലിയറി മസിൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് ലെൻസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ലെൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഐറിസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, കോറോയിഡ് ലെയറിൻ്റെ ഐറിസ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിലെ പോർഷന് എക്വസ് ചേംബർ എന്ന് പറയും, ബാക്കിലോട്ടുള്ളത് വിട്രസ് ചേംബർ എന്ന് പറയും. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, എക്വസ് ഹ്യൂമറും വിട്രസ് ഹ്യൂമറും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ റെറ്റിന ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു സെറേറ്റഡ് റീജിയനാണ്. ഇവിടെ നെർവ്സ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പം റെറ്റിനയുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ഏരിയ സെൻട്രാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട്. റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് ഒരുപാടുള്ള റീജിയനാണ് ആ ഭാഗത്ത്. പിന്നെ ഒരു റീജിയനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത റീജിയൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ബാക്കിൽ നിന്ന് കുറേ നെർവ്സ്, ഒപ്റ്റിക് നെർവ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനും ഇവിടെ കാണാം. ഇതാണ് ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഐ ഓഫ് ദി റാബിറ്റ്. ഇതിൽ ഐലാഷസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പർ ഐലിഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ലോവർ ഐലിഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മെബോമിൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ ഓഫ് എ റാബിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സീ.